Dear students, dear relatives and other supporters of the students, dear colleagues, welcome to this special session of the Examination Committee. My name is Jan Friese Grote. It's a pleasure to welcome you and the candidates for this graduation event. I'm happy that we celebrate this event together on our campus. As a department, we are proud of the fact that today these students will receive the degree of Master Science. This has been the result of hard work under sometimes difficult conditions due to the COVID-19 pandemic. We offered these students a rich variety of high-level courses given by excellent teachers and a challenging graduation project. These ingredients have prepared all these graduates well for their future career. Candidates, I sincerely hope that you enjoyed our university and our challenging educational program. We now have two examination committees. I first list the candidates for computer science and engineering, and then I will list them for embedded systems, and we will hand out the diplomas in the reverse order. So the examination committee of CSE has assessed the work of the following candidates: Sophie van den Ehrenbeemt, Dennis van den Berg, Sten Wessel, Henrik Afonso Colo Diaz, Thomas Gian, Kevin Jillesen, Arthurs Remesis and Tom Verberg. And these were the candidates for computer science and engineering. And we also have a number of embedded system students, namely Cody Arets, Koos Heusden, Koos van Heusden, Stefan Popa and Ilse Smits and Thomas Wiepking. Dear candidates, Masters of Science, you have all passed your examinations and therefore you will be conferred to your degrees for the Master Computer Science and Engineering and Embedded Systems. This degree entitles you to use the titles Master of Science and of course Engineer. Our program highly values personal contact between lectures and students. Therefore, I now invite our students to come forward one by one to be congratulated personally by their respective graduation supervisor. And I will give the word to Dr. Balatsukis Stimming, who I please ask to come to the stand to address Cody Arets. And please come forward. That's the first action. So, hello. I am replacing your supervisor, Mitra Nasri, today, who is not here, very understandably. She's on maternity leave. But she has sent me a text for you to read, to talk a bit about what you did. So, I will read it now. Cody's thesis was about embedded networks used in cars. His goal was to find whether there was something strange happening inside the car as it drives or not. For example, is the car hacked by a hacker? Or is the car working as it should, more generally? He used some machine learning techniques to find out the answer to these questions. Mitra would like to congratulate Cody for successfully completing his master's studies. Doing research on problems that are on the edge of science has never been easy, but Cody successfully pulled off work and defended the thesis in the end, and this is of course why you're standing here now. Mitra wishes a lot of success to you and for your future career, and believes that you are indeed a good engineer, capable of diving into a new problem context, which you will be faced with many new problems in your career, understanding it and using the existing tools and technology to solve it. You may also give this device to Then I would like to call Koos van Heusden to come forward, and he will be addressed by Dr. Ingenieur Kuipers.
As we are used to actually speaking in Dutch with one another, I will switch to Dutch. So, wel edelgestrenge jonge ingenieur. Hartelijk gefeliciteerd. Fijn dat we hier staan. In 2019, vlak voordat alles online werd, gaf ik mijn college Quantitative Evaluation of Embedded Systems. En zaten daar voor in de zaal 4 jongens, heel erg enthousiast, te luisteren naar mijn verhaal. En we werden gevraagd of we binnen 2 minuten een praatje wilden houden. Ik denk niet dat wij ooit zo kort met elkaar gepraat hebben. Ik ben zelden op tijd gekomen op afspraken na dat college, want er waren altijd vragen, er waren altijd ideeën. We hebben heel veel gekletst en blijkbaar vond jij dat ook leuk, want 1,5 jaar later kwam je naar me toe. Goh, ik ben van ProDrive overgestapt naar Ecotap, daar werk ik nou en daar wil ik ook graag afstuderen. Kunnen we wat verzinnen? En ik zei, dat is goed, maar we gaan geen regeltechniek doen. Dat is iets voor elektrotechniek. Dat kan ik niet goed begeleiden, dus ik wil wel dat we een informatica-onderwerp ervan maken. Nou, daar zijn we ook mee begonnen. We zijn begonnen met de architectuur die ze bij Ecotap gebruiken om elektrische laadpalen aan te sturen, de softwarearchitectuur daarvan, om die te veranderen zodanig dat de data die in zo'n laadpaal verzameld kan worden, ook verzameld wordt en ook gedeeld kan worden eigenlijk met het bedrijf zelf, zodat ze beter in de gaten kunnen houden wat er in die hele vloot van laadpalen die ze door Nederland hebben staan en door Europa hebben staan, wat daarin gebeurt. En daar begon Koos mee. Maar hij wilde natuurlijk ook zijn baas ervan overtuigen dat het zinnig was om die data te verzamelen. Dus als een soort van side project ging die ook met die data aan de slag en ging die kijken, kan ik nou in zo'n laadpaal het laden zelf efficiënter maken. En nadat hij dus zijn softwarearchitectuur aangepast had en daar een projectje van gemaakt had, wat inmiddels door andere medewerkers bij Ecotap opgepakt werd en die hij dan dus kon sturen om dat stuk van zijn afstuderen voor hem te doen, ging hij zelf met die data aan de slag. En dat was succesvol. Ik duwde hem af en toe weer terug naar die softwarerichting. Daar wilde hij eigenlijk niks van weten. Dus dan zei hij ja, maar de volgende keer kwam hij heel enthousiast vertellen over wat hij nu weer verzonnen had. En dat ging heel goed. Uiteindelijk heeft hij de manier waarop Ecotap zijn laadschakelen doet. Daar hebben ze verschillende voedingen in zo'n paal zitten. En die voedingen moeten aan- en uitgezet worden in de juiste volgorde. En dat deden ze blijkbaar helemaal niet handig. Want nadat Koos er hard aan gerekend had, kon dat toch op zijn minst een paar procent, maar efficiënter. Hij kwam ook na het afstuderen, of na dat werk, heel trots naar me toe en zei, eigenlijk heb ik hier mijn CO2-footprint voor de rest van mijn leven wel mee opgelost. Dus Koos mag zo vaak vliegen als hij wil, kan ook in een huis gaan wonen waar gewoon nog op gas gestookt wordt. Want als Ecotap dit implementeert met zoveel laadpalen door heel Nederland, dan zit hij alvast gebakken. Uiteindelijk heeft dat zelfs geleid tot een patent. Dus wij zijn heel tevreden. En je bent dus niet alleen ingenieur, maar ook uitvinder. Van harte. En ondanks dat je toch zoveel kan stoken als je wil, iets om je warm te houden. Then I would like to call Stefan Popa forward, and he will be addressed by Dr. Ingenieur Nelissen. Maybe you can stand at the side. So, Stefan, congratulations for this diploma. You deserve it really very well. So, for those of you who do not know it yet, so Stefan did his master project at Signify,
where he worked at improving the predictability and the maintainability of software that are executing in smart lights. He also worked at understanding and trying to address the problem of those very annoying visible flicker you have in those lights, and those flickers might actually be generated by that software that is executed actually on those drivers that control those smart lights. So actually, Stefan, you did a project that is really an embedded systems project, which is really at the frontier between hardware and software and understanding the impact of one on the other. It was a very complex and challenging project, very open too, and yet you showed that you are a very dependable student, one that came up with very imaginative solutions to solve the problems that were posed to you. And you also showed great skills at implementing those solutions, not keeping them at the theoretical level, but also implementing them successfully in working prototypes. So I think you showed that you have all the qualities to become a great engineer. And I would like, again, to congratulate you for that diploma. And thank you for all your work that you have done together with me, and also wish you all the best luck with your coming career. So. Then I now call forward Ilse Smits. And Ilse will be addressed by Dr. Balatsukas Stimming. Okay, here I am again. This time I'm representing your supervisor, Wenjing, and I will give a brief overview of the topic that you worked on. I will try to, as I understand it, and if I say anything wrong, please correct me. So the project had to do with preterm babies. These are babies that are born earlier than average, right? Than normal, than they should be born. And of course, they need special care. And one of the issues is that they don't sleep well, right? And they don't get the sleep that they need, and since they're already in a difficult situation, this can make things much worse. So the sleep has to be monitored to ensure that they sleep as well as possible. And doing this monitoring using methods that rely on vital signs is difficult, because the vital signs of preterm babies are not stable. Right, so you may be detecting something else instead of the sleep disturbance, actually, if there is one. So typically this is done visually. There is a nurse sitting next to the baby and checking how well it is sleeping. So what Ilse worked on is something that can do this detection automatically using video and machine learning techniques. And specifically, one of the things that you improved was the part that detects facial landmarks, right? So eyes, nose, for example, in order to see where the baby is exactly and what it is doing. Because I think the topic of the study was, right, how the stability of this part, which is something you have to do first, affects the overall detection of the sleep pattern, right? And you made some improvements there and showed that indeed this can work quite well in practice. Right? So that is a summary of the work and the research. I hope it was understandable also for the audience. And with that, I want to congratulate you again and also give you this. Then the floor is now for Thomas Wiepking. So I'll ask him to come forward. And he should be addressed by Dr. Oshlebi. Unfortunately, Dr. Oshlebi fell ill, so he will be addressed by Professor Dr. Ingenieur Meratnia.
luckily we know each other, so it would not be very awkward for me to read the speech. But I read the speech from Dr. Oschellewy for you. Dear Thomas, I had hoped to recover by today to give you this speech in person, but unfortunately I didn't make it. However, it gives me a little comfort that I had already given a smaller version of this talk for your parents right after your defense, and I had already told them they should be proud. Before I start, I would like to tell the audience a little bit about your work. You approached me last year with the wish to do a graduation assignment on embedded networking. At that time, you had already made some connection with Altern. Later, a very interesting assignment was defined. Localizing the flight recorder of an airplane that crashes into the ocean has always been a very challenging task. We all remember the tragic news about such incidents, sometimes leading to months of searching the deep water for a signal from the flight recorder. Your hard work brings a powerful solution to this problem, at least in simulation. In your project, you developed a very efficient acoustic communication network between the ocean surface and the flight recorder, allowing a localization accuracy of under 50 meters at 5 kilometers under the surface. You submitted this work to the IEEE Ocean Engineering Technology and Innovation Conference, where I believe it has a very good chance. But enough about work. I would like to say a few words about you. We knew each other very well, even before you started doing your master thesis with me. In all interactions, you came across as an extremely reliable and professional person who is easy to communicate with and to work with. You took courses from me, you served in the study program committee of the Bachelor Program Computer Science, for which I was the chairman. As educational officer of Revis, you organized Kringgesprekken with teachers of courses, and you have done so many more things for this organization that I don't have time to list all of them. I think it is fair to say that we are losing not only a very good student, but also a very kind, very active, and dedicated member of the TUE society. I would like to thank you for all of this. I also would like to thank Altern and your company supervisor, Martijn de Greef, for offering you the assignment and for always supporting you in this entire process. Dear Thomas, I'm very happy to congratulate you on this achievement and your graduation. I wish you the best in the future. So I would now like to give the floor to Sophie van den Ehrenbeemt. Please come forward. And Sophie will be addressed again by Dr. Balatsukas Stimming. Congratulations. Hello again. This time I can address a student that I actually work with, which is also nice. So Sophie, congratulations. I would like to summarize the work that you did a bit for the audience. I will try to do it in a very simple way, as simple as possible. Of course, you know that the actual work is very complicated, anything but simple. So imagine that you are holding one of these handheld megaphones that people use at demonstrations, for example, right, to shout their message very loud. These typically have very bad sound quality, right? If you talk through them, your voice is distorted so much that someone listening to it can probably not even tell that it's you who is talking. So what Sophie worked on is to find a way to pre-distort the voice coming out of your mouth, so to speak, so that after it goes through the megaphone, it actually sounds like yourself again. Of course, you did not do that with sound. It's just easier to imagine, I think, for someone who doesn't know the technical detail, but you did it with radio waves. So basically, you applied this concept
to radio frequency communications, and applications of that are, for example, your mobile phones. So if you apply the technique that Sophie worked on to your mobile phone, it can help it talk with other mobile phones better. Right? They understand each other in a better way. So this maybe sounds somewhat simple on a conceptual level, but actually doing it is very, very difficult. It requires either very complicated mathematical models to do this, or another way you can use is machine learning. So you can learn this from the data instead of trying to model it. And Sophie, you did a very detailed and in-depth exploration of different machine learning techniques that can achieve this goal. And in fact, an exploration at this depth had never been done before. And the conclusions that you reached were actually quite interesting and useful. And this work was done at Intel in Eindhoven. So it is useful also for the company because they work on various radio wave related products as well. So the work you did, it started at a somewhat difficult time. We were still getting out of the whole Corona situation, right? So you worked a lot at home, not in an office with other people, for example, which is very difficult to do. So it's very difficult to find the motivation and just keep doing the work. And that is very understandable, but you managed to do it. And this is very impressive, that even though we gave you all the support we could, right? But we did not meet a lot in person, we did a lot online, and you were working on your own. So I have to say I'm very impressed with what you achieved in the end, given especially the circumstances. But also if the circumstances had been better, still the work you did was very nice. And overall, working on the cutting edge of research, which is what you did, is very challenging, and it can make anyone feel like they're not good enough. I know I have this feeling many times myself. But nevertheless, as I said, you managed to get a lot of work done. You produced useful results, both for my group at the university, but also for Intel, and we thank you very much for that. So, congratulations again. Then I would like to call Dennis van den Berg forward, who will be addressed by Professor Dr. Ingenieur Van Berkel. Ingenieur Van den Berg, beste Dennis. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je bul. Of, zoals jullie hebben kunnen zien, met een dubbele bul. 2 maal. In de zomer van 21 zocht je contact met mij. Je had zelf een afstudeeropdracht gevonden bij Canon. En je was op zoek naar 2 afstudeerdocenten. 1 voor de studierichting Embedded Systems en 1 voor de studierichting Computer Science. Overigens, de afstudeerdocent voor Embedded Systems was Dr. Sander Stuik. Die dubbele afstudeeropdracht tekent jou. Je bent ambitieus en je legt de lat hoog voor jezelf. Nu was dat laatste niet nieuw voor mij, want we kenden elkaar nog van het vak VLSI Programming en ook van een Capita Selecta opdracht. En die laatste opdracht deed je samen met ingenieur Sophie van der Erebeemt, die net voor jou haar diploma mocht ontvangen. De opdracht bij Canon betrof het vergroten van de efficiëntie van de beeldverwerking in professionele inkjetprinters. Het achterliggende idee van de opdracht was om de beeldverwerkingsalgoritme in de programmeertaal Halide te beschrijven en vervolgens alternatieve afbeeldingen van die Halide kernels op GPU's en CPU's die in zo'n apparaat zitten te vergelijken. Het inwerken in de opdracht ging zeer voortvarend, hetgeen grote indruk maakte op je begeleider bij Canon, ingenieur Peter Arts. Naar aanleiding van je opdracht heb ik ook veel over printers geleerd. Het zijn uiterst complexe machines met vele honderden
zogenaamde nozzels. Dat zijn die spuitmondjes waar die inkjetdruppels uitkomen. En die moeten ieder afzonderlijk worden aangestuurd. Maar ze kunnen ook, en dat doen ze geregeld, uitvallen. En daar moet je iets mee doen. Daar moet je voor compenseren. En dat moet allemaal real-time. En dat bij elkaar is een grote rekenpartij. Om dat te begrijpen, om dat te modelleren, verschoof de focus van je opdracht geleidelijk van heel light naar modelleren, naar timing en naar scheduling. Hoe kun je het systeem modelleren en optimaliseren zonder verlies van doorvoersnelheid, zodanig dat een zo groot mogelijk aantal van die nozzels, hun failures daarvan, kunnen worden gecompenseerd. En dat werd een heel mooi avontuur. Met jouw werk zocht je en vond je een verbinding tussen theorie en de complexe praktijk. Je hebt daartoe ook zeer veel praktische programmeerwerk gedaan. Je was daarbij zeer zelfstandig. En je hebt de mooie resultaten, de efficiëntieberekeningen, de verbeteringen zijn gerealiseerd. De resultaten heb je beschreven in een degelijk en samenhangend verhaal. Met een dubbele masters als doel schep je hoge verwachtingen. En in de ogen van de afstudeercommissie heb je die hoge verwachtingen ruimschoots gerealiseerd. Overigens, bij die afstudeerpresentatie was dat de eerste keer tijdens je afstuderen dat we elkaar in levende lijven zagen. Al onze wekelijkse bijeenkomsten waren online. En nog maar een paar maanden later lijkt dat alweer heel onwezenlijk en heel erg lang geleden. Beste Dennis, ik vond het heel leuk om met jou samen te werken. En bij deze nogmaals gefeliciteerd met het behalen van je bul. Maak er een mooi feest van met vrienden en familie. En ik wens je veel succes en inspiratie met je loopbaan. The next candidate is Stan Wessel. And Stan Wessel will be addressed by two supervisors, namely Dr. Rerum Naturalis Hodgny and Dr. Verhoef. Yeah, so Stan, so I think this is a more or less unusual setting because two of us are standing here, but I think because you have a double degree, it's also worth it that both supervisors from mathematics and computer science say a few words. And I think the first time we kind of met was in 2020 during the integer programming course that I was teaching. And I was giving the computer assignments, and I was wondering during this course, who is this guy? Because you achieved 29 out of 30 points, and I thought, that's quite remarkable. But unfortunately, we never met each other because it was in an online setting. But at the very end of the course, I mentioned, we are also supervising courses, master theses that are not related with companies. So if you're interested in doing an academic project, please feel free to reach out. And you did it because you were looking for a nice project that fits both for computer science and for mathematics. And then in early 2021, we had a meeting together with Tom and Mark van der Brand to check, is there a topic that fits? And we found one, namely handling subsymmetries in binary programs using domain-specific languages and activation handlers. And then we started in late 2021 to work on this topic. For the audience to give an impression, what is this? So we are dealing in our research, in Stan's research, we dealt with binary programs which essentially model yes or no decisions. Do I go left? Do I go right? And if we have, for instance, two players that want together explore a city, then we can say that the first player goes left and the second player goes right to handle symmetries. Because if we would do it the other way around, we would essentially find the same situations. Handling these kind of symmetries is easy, but later on in the solving process, these two players might meet again, and then we can make the same decisions. The first one goes left, the second one goes right. Modeling these subsymmetries that arise later on, however, is very non-trivial, and adding all the possibilities to the model might lead to a tremendous blow-up of the problem, which might be very complicated to solve. And for this reason, Stan developed tools to do this in a more clever way, and in particular, he embedded all his new findings into the open source academic solver Skip.
And he implemented and developed a new plugin type for Skip, which is highly non-trivial, and I thought, no, it will take him a couple of weeks to set up this new plugin type, but after 1 week he was done. And I was thinking, okay, so maybe this leads to a very interesting thesis. At a certain point of time we then also realized, nou, we kunnen eigenlijk ook Nederlands praten, dat hebben we dan ook gedaan. We zijn verder in het Nederlands aan de slag gegaan en nou ja, Tom gaat nog iets over de informatica kant vertellen. Maar je hebt heel erg mooi aan die wiskundige resultaten gewerkt. Ik ben heel erg blij dat we ook aan paper zijn aan het schrijven, dat we volgende week willen inleveren. En dat je ook bent begonnen met ons als promovendus te werken in de combinatorische optimalisering sinds 1 oktober. Beste Stan, ook van mijn kant uit gefeliciteerd. We begonnen zeg maar, aan de informatica kant met een opdracht rond domain-specific languages. Iets wat in mijn groep onderzocht wordt en aangewerkt wordt. Toch bleek al gauw dat dat misschien nog wat te ver gegrepen was, omdat we eerst die wiskundige technieken beter moesten begrijpen om te zien hoe je dat zeg maar, netjes zou kunnen aanbieden aan de gebruikers. Ik denk dat voor het algemeen publiek de wiskundekant tamelijk ontoegankelijk is. Dat niet iedereen die problematiek zo 1, 2, 3 kan begrijpen. Aan de informatica kant ligt dat vaak wat beter, maar ik vrees dat in dit geval ook het een lastig verhaal is. Je bent namelijk inderdaad in die open source software gedoken en hebt daar heel diep aan de binnenkant van alles geïmplementeerd. En dat is heel duidelijk een stuk ingenieurswerk, waar je, zoals Christophe al zei, heel voortvarend aan gewerkt hebt. Maar je hebt ook op een veel abstracter niveau in de informatica kant dingen gedaan rond algoritmiek. En er zijn problemen die je op verschillende manieren kunt oplossen en de ene oplossing is efficiënter dan de ander. En bij dit soort problemen is het juist van belang dat de dingen heel efficiënt zijn. Dat is precies de reden waarom je die integer programming doet, want dat wordt toegepast op problemen die heel lastig zijn. En ook daar denk ik dat je een mooie resultaat hebt behaald. En het is heel fijn om dat te kunnen afsluiten ook met een publicatie uiteindelijk. Dus nogmaals gefeliciteerd. En we hebben nog een... Ja. The next candidate will be Henrique Afonso Coelho Diaz, so please come forward. And he will be addressed by Professor Dr. Ingenieur Meratnia. Okay. We know each other about a year ago, I think, during the seminar where you came. And I was very impressed with your personality, but also with your professional attitude towards doing research. So afterwards, when you asked me whether I'm willing to supervise you for your master thesis, yeah, I didn't need to think about it, right? So the answer was immediate, yes. You had worked on blockchain for the Capita Selecta, and you had worked with machine learning during the seminar, so a perfect marriage between the two topics would have been federated learning and integration of blockchain within the federated learning to increase transparency, accountability, and robustness of the federated learning. You became quite frustrated with the fact that other researchers don't tend to publish their code and their data, and it was very difficult for you to compare whatever you did with them. So welcome to the world of academics. And to notice the problem of reproducibility, which is a big topic in the field of research. But that motivated you also to make whatever you made, which were very nice pieces of work and codes for your thesis, publicly available for other researchers. So you contributed to the open science in that sense as well. You produced a very nice piece of work in the form of a thesis. You published your first, I guess, conference paper, and the conference is in December. Even though you didn't decide to go there for a paid vacation. But congratulations on that as well. But what will remain
by me as you is not only your professional attitude towards research and a very pleasant attitude towards your fellow students and your supervisors, but actually the very subtle approach in connecting to others and bringing them out of their misery. If you remember the seminar period, which was in the middle of Corona, and we had this we were approaching the Christmas break, and then you had this funny Santa Claus hat, and you tried to make everybody laugh and send also the Christmas postcard. So all in all, you are a very, a good and kind person, bright student, and I wish you all the best for your future and career. And with that, I would like to congratulate you again. Our next candidate will be Thomas Gian, and he will be addressed by Dr. Meulemans. Beste Thomas, van harte gefeliciteerd om mee te beginnen. Voor het behalen van je diploma heb je echt een mooie thesis neergezet door een model en een algoritme te ontwikkelen voor een ingewikkeld geovisualisatieprobleem. Een beetje in de buurt van de microfoon praten. Jullie zien hier al een schets op de slide. Het probleem is eigenlijk het voorkomen van overlap. Als je een hoop landen hebt, zoals hier op de linkerkaart, dan wil je daar data over laten zien met een cirkel. En als je die cirkels groot tekent, dan kan je ze lekker goed lezen. Maar dan gaan ze allemaal over elkaar heen staan en dan kan je ze nog steeds niet lezen. Je kan ze ook heel klein tekenen, zoals in het linkerplaatje, maar dan kan je de cirkels überhaupt niet lezen, maar heb je geen overlap. Dus jouw project ging eigenlijk om de kaart proberen te vervormen, zodanig dat je de cirkels mooi in hun land kon tekenen, zonder overlap, maar zodat je ze wel groot kon tekenen. Dus je gaat eigenlijk een beetje met de geografie spelen om de data beter te laten zien. En je algoritme wat je hiervoor hebt ontwikkeld werkt grofweg in 3 stappen. Eigenlijk gooi je eerst zoveel mogelijk van de geografische gegevens weg. Maar nog maar een paar lijnen over. En dat ga je dan rustig vervormen om plek te maken voor de cirkels. Om vervolgens weer zoveel mogelijk van de vorm van alle landen terug in te voeren. Dat klinkt misschien als een beetje als een omweg. Dat was voor mij ook enigszins een verrassing dat je daarmee met dat idee aankwam. Maar het biedt je ook allerlei mogelijkheden. Omdat je veel minder lijnen hebt, kan je veel meer van het probleem verschuiven, verplaatsen, proberen. Dat gaat allemaal een stuk sneller. En daardoor krijg je uiteindelijk betere resultaten, zoals in het rechterplaatje. Wat voor mij erg leuk was, en laten we wel wezen ook erg makkelijk was aan jouw project, was dat je aan het begin meteen kwam met ideeën, initiatieven, zoals ik gooi gewoon zoveel mogelijk weg om verder te gaan. Soms had ik iets in mijn achterhoofd zeggen van, is dat nou wel een handige keuze? Maar je wist me eigenlijk altijd wel te overtuigen dat er goede ideeën achter zaten en hebt ook laten zien dat dat ook mooi werkte. Dus dat vond ik een hele goede kwaliteit. Je kwam altijd met ideeën en liet ook echt zien, ondanks soms mijn twijfels en probeerde vragen te stellen van, is dit nou wel een goed idee? Gewoon laten zien dat het goede ideeën waren. Dus die zelfstandigheid in combinatie met het oplossingsgericht denken, heb je echt degelijke systemen kunnen bouwen en ga je zeker helpen in je carrière verder. Ik wens je heel veel succes met je carrière en nogmaals van harte gefeliciteerd. The next candidate will be Kevin Yillison, and Kevin will be addressed by me. Goed, beste Kevin, ik ga jou eerst jouw diploma overhandigen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En nou moet ik het anders doen. Beste ingenieur Yillison. Ja, waar we het over gaan hebben is natuurlijk Rijkswaterstaat. Want je bent afgestudeerd bij Rijkswaterstaat en wel op tunnels. Wat gebeurde er? Ik ben al een flink aantal jaren in contact met Rijkswaterstaat. En daar sprak men op een gegeven moment, als we het over verschillende tunnels in Nederland hadden, waar het niet altijd goed ging, met als er een probleem is met een tunnel, dan komt de tunnelkoning op bezoek.
Goed, geen idee wie de tunnelkoning was. Maar de tunnelkoning, maar op een zekere dag werd ik uitgenodigd voor BNR Radio om een podcast te maken. En daar vertelde ik een uur lang over van alles en nog wat. En bijvoorbeeld over de software bij Rijkswaterstaat en hoe het toch onmogelijk was dat de afsluitdijk een paar dagen dicht moest om de software te testen. Onmiddellijk kreeg ik een telefoontje van Rijkswaterstaat dat ze met een hele delegatie langs wilden komen. Nou, dat is niet de eerste keer, maar dit keer zaten er weer andere mensen. En daar bleek de tunnelkoning tussen te zitten. En wat bleek nou de bijzondere eigenschap van de tunnelkoning te zijn? Hij snapte iets van informatica. Dus de meeste mensen waartegen ik praat met prachtig klinkende achtergronden als elektrotechniek of natuurkunde of wat je ook maar hebt, daar kan ik tegen praten als brugman, maar ze zeggen tegen mij na afloop altijd interessant. En dat betekent dat ze er weinig van begrepen hadden. Deze tunnelkoning bleek zelf onderwijs te hebben gegeven aan de Technische Hogeschool Twente. Tegenwoordig hebben ze dat hernoemd naar Universiteit Twente. Dat is nog steeds een vergissing. Maar hij voelt dat ook op die manier, de Technische Hogeschool Twente. Daar gaf hij les. En hij begreep wat ik zei. Hij gaf les. Of hij zat bij mijn collegezaal. Hij vroeg of hij daarbij mocht zitten. En na afloop kwam hij bij mij toe en zei van wat je daar op het bord schrijft, dat is precies wat wij voor tunnels nodig hebben. En toen kwam ingenieur Jillessen in beeld. Kevin in beeld in dit geval, want hij was nog geen ingenieur. En hij wilde wel werken om te kijken of de technieken die we hadden ook werkelijk toepasbaar waren op de tunnels. En daar kan ik lang over vertellen, dan wordt het donker buiten. Maar laten we gewoon het vlot samenvatten. Kevin heeft de tunnels, de modellen, de Nederlandse tunnelstandaard gemodelleerd in een formele taal en daar allerlei eigenschappen op gecheckt. Eigenschappen die moeten gelden voor de tunnel. En laten zien, door middel van deze hulpmiddelen, dat die eigenschappen helemaal niet waar zijn. Die eigenschappen zijn zelfs niet waar in de wettelijk vastgelegde tunnelstandaard. De wet moet door het werk van Kevin veranderd worden. Dat is het effect hiervan. Hoogst indrukwekkend. Het heeft ook een publicatie opgeleverd. We weten nog niet of de publicatie geaccepteerd gaat worden, maar hij is gesubmit. Dit is zo op deze manier gedaan. Rijkswaterstaat was hooglijk onder de indruk van dit werk. Op sommige momenten dacht ik zelf nog van, goh, jullie hadden niet zo stom moeten zijn, dat had je toch net wat beter kunnen doen. Nee, Rijkswaterstaat vertelde tegen mij, dit staat in de tunnelstandaard, hier hebben heel wat deskundigen naar gekeken. En dat jullie dat zomaar vinden, het is waarlijk wonderbaarlijk. Wij willen dat dit voor de hele tunnel zo gebeurt. Niet alleen voor de delen die nu zijn onderzocht, maar we willen weten hoe de complete tunnelmodellen eruit moeten zien en of ze goed zijn. En ze hebben meteen gezegd, wij zorgen ervoor dat Kevin hierop zou kunnen promoveren. Dus Kevin is vanaf nu promovendus bij ons met als taak modelleer, analyseer de tunnels. En eerlijk gezegd gaat mijn ambitie veel verder. Ik hoop dat we de tunnels goed onder controle kunnen krijgen. En dat we daarna ook de bruggen, de water, defense works, hoe heette die in het Nederlands, de dijken en de sluizen, ook allemaal op dezelfde manier onder controle brengen. Zodanig dat iedereen zal zeggen, die software in die tunnels en sluizen en bruggen, dat werkt, dat is saai, dat doet het gewoon, er is niks bijzonders en leuks aan. Waarom zouden we daar nog verder druk over maken? Dan hebben wij precies bereikt wat we bereikt willen hebben. Nogmaals gefeliciteerd. Ik mag jou dit cadeau ook nog geven. Dit is een cadeau dat alle alumni krijgen. Als het niet past, en dat geldt ook voor de anderen, dan kunnen jullie kijken of je een passende kunt krijgen bij de onderwijsadministratie. So if it does not fit, then you can go to the student administration and try to get a fitting model. Congratulations again. Okay, now I call forward Arthurs Remesis, and while the flu hits the department hard, he should be addressed by
Kevin Verbeek, Dr. Verbeek, but this will now be taken over by Dr. Meulemans. Okay, so as already announced, I am not Kevin Verbeeks, but please pretend that I'm him for the time being. I have a speech here that I can read to you on his behalf. First of all, congratulations. I would have preferred to be here in person, but unfortunately I've been hit with corona yesterday. But enough about me. You've worked on a very interesting project with me, which was based on a somewhat crazy idea of mine. And it was actually Wouter, that is me, who recommended you to me as an ideal candidate for this project. In short, the idea was as follows. We want to automatically generate flow maps. That is, thematic maps that are used to visualize import or export of goods or migration or this kind of data, by seeing it as a river flow network. The goal was then to compute a terrain such that the resulting river flow on this terrain would be a high-quality flow map. I really enjoyed working with you on this project. You were always very enthusiastic and you always worked hard to have something to show during our weekly meetings. I never really knew what to expect during these meetings. You always came very prepared with a presentation to show your progress. Sometimes the results were very weird, and then we spent some time debugging your code to see if there was a mistake in the code or if the results were simply not as expected. And other times the results were very cool and nice. As I was really enjoying this research, I did not always realize that you actually wanted to graduate. So you often asked me if the project was going well. This was especially true when you landed the job with ASML before the end of the project, which added some time pressure. Luckily, we were able to finish the project on time with some very nice results. Normally, I would ask you after the ceremony how it is going with your new job, but this is clearly not possible now, so I hope everything is going well. I wish you the best of luck in your future career. Congratulations with your diploma. So as a personal note, I would like to add as myself that Arthurs also did an internship with me at Map Creator, and I fully concur with his assessment of that, how it's very nice to work with you. Interestingly, your internship was also something on rivers and trying to make things connected. So it also seems to fit together, and hopefully things will flow well at ASML. Congratulations. And we are now already at the last candidate, which is Tom Verberg. Please come forward. And Tom Verberg will be addressed by Professor Dr. Ingenieur Van Dongen. Beste Tom, geachte ingenieur. Hoewel je dat zelf misschien niet realiseert, begon jouw afstuderen zo'n 20 jaar geleden. Ik was op een summer school waar een Deense collega van mij zeer gepassioneerd aan het vertellen was over de software die hij had ontwikkeld. Mijn collega Grote heeft zojuist laten zien hoe gepassioneerd informatici kunnen zijn over de meest triviale onderwerpen. In dit geval ging het om een stukje software om vierkantjes en rondjes op het scherm met elkaar te verbinden. Daar zit wat wiskunde achter, maar dat laten we even buiten beschouwing. En deze collega was in het bijzonder trots op het feit dat je die software kon bedienen met meerdere muizen tegelijk. Iets totaal nieuws in 2003. We zijn er tegenwoordig aan gewend. Als u de muis even denkt als uw vingertoppen. Zodra u de telefoon of een tablet pakt, kun je met bewegingen het scherm manipuleren. Maar toentertijd zei Microsoft, dat kan absoluut niet in Windows. Nou, deze Deense collega, hij had ongeveer evenveel haar als jij, liet zien dat het wel kon. Met z'n tienen zaten wij achter een laptop vierkantjes en rondjes aan elkaar te klikken. Fast forward, 20 jaar. Inmiddels is het 2022. De betreffende software hebben we nog steeds. Alleen hoe gepassioneerd informatici ook kunnen zijn over software, vaak is het niet zo heel goed onderhoudbaar. En om deze software te blijven gebruiken hadden we een computer nodig met Windows 3.11. Want dat was de enige versie, de laatste versie van Windows waarin we de software nog konden compileren. En geschikt maken voor steeds nieuwere machines. Nou, uiteindelijk hebben we op een gegeven moment gezegd, wij moeten die software gaan vervangen. En dat willen we graag open source doen.
openbare code. Toen hebben we onze toenmalige directeur, bereid gevonden om daar wat geld in te steken. We hebben een groep Russische software-engineers gevonden en die hebben voor ons die software opnieuw geschreven. Althans, een deel daarvan. Namelijk het gedeelte waarmee de interactie plaatsvindt. Die 2 muizen die gingen eruit, we konden nog maar 1 muis tegelijk gebruiken. En deze club heeft software gemaakt in wat we dan noemen TypeScript. Met op de achtergrond nog de oude simulator die gebruikt werd ook in die oude software. En toen die eenmaal opgeleverd was, 3 jaar later dan gepland, maar wel binnen budget, hadden we werkende software, maar die kon eigenlijk nog net niet helemaal precies wat we ermee wilden. En daar kwam Tom in de picture. Nou, voor zijn afstuderen heeft Tom die software gepakt en wij hebben hem een aantal scenario's gegeven en gevraagd van, nou kun je die software nou zo uitbreiden dat dit ermee kan? Nou, dat is de meest vervelende vraag die je een software-engineer kunt stellen, mensen. Het is hetzelfde alsof u met een Ford naar de Renault-dealer gaat en zeggen van, kunt u daar een Audi-motor inleggen? Nou, dat is ongeveer de vergelijking. Nou, Tom heeft die challenge aangepakt, hij heeft daar maanden aan gespendeerd en heeft keurig netjes open source software opgeleverd, waar inderdaad de functionaliteit die we gevraagd hadden geïmplementeerd werd. Het mooie is dat de nieuwe generatie studenten inmiddels ook gebruik mag maken van deze software. Althans, het resultaat ervan. Want voor het eerst dit jaar hebben wij jouw software gebruikt om data te genereren voor een vak. En ik heb de studenten gezegd, nou deze data die is nu onderdeel van het tentamen. Dus u dient te weten wat er in die data staat en daarover vragen te beantwoorden. Dat hebben ze inmiddels allemaal gedaan. Dus niet elke student zal even blij zijn met jouw werk, maar wij wel. Dus nogmaals, van harte proficiat. We have a student association for mathematics and computer science, and I think these days also for data science. And Bart-Jan Henkemans, the educational officer of the Students Association, will now address all candidates. Dear ladies and gentlemen, graduates, family members, friends, and all other attendees. Let me start off with introducing myself. I'm Bart-Jan Henkemans, and I'm the current educational officer of Study Association GEWIS, the Study Association for Mathematics and Computer Science students. Today is a special day. Today you are all receiving your master's degree. Around the time most of you were still in diapers, so about 22 years ago, the world of computer science had a big problem. Perhaps even the entire world. The Y2K bug was a problem. A bug which promised to break every computer ever built. But luckily the bug was largely resolved before any major problem could have occurred. Due in part by the work of some very smart engineers. And luckily, 22 years later, you are here, ready to fix the bugs of the world. Perhaps you're even going to fix the next Y2K bug. Of course, I'm standing here on behalf of Study Association GEWIS to congratulate you on your hard work and perseverance. Finishing a master's degree is no easy feat. And GEWIS always tried to support you in this process. Perhaps you visited one of our trainings on planning, or went to one of our lunch lectures to orient on a possible career path. Or perhaps you went to one of our roundtable discussions to give feedback on the quality of education. I know one person in this room who knows a thing or two about roundtable discussions. But all of this is impossible without the help of our active members, some of which are in this room receiving their degree. Some of our members I would like to mention today, to thank them for their important contributions. I would like to start with Kevin. Kevin has been active in GEWIS for quite a long time. One of his main contributions, however, was for our programming competitions committee called GEHAC. Our programming competitions committee organized the NWork, which at the time was the largest programming competition organized within Northwestern Europe. He was the treasurer for both the 2018 and 2019 version.
And both his help from a financial perspective, but also his technical know-how, helped the committee through some immense challenges. More recently, he helped organize the local preliminary of the NWork, and so Kevin and the committee stayed up until deep into the night to fix some last-minute problems. I would like to thank Kevin for all of his work. There is so much more I could tell about you, but I don't have a lot of time. As I mentioned, Gewis is run by active members. And while our active members are an integral part of our association, Gewis still requires people who take care of the association when our active members are doing what they're here for, studying. That is why Gewis is so grateful to those who elect to do a board year for our association. For those who are unaware, a board year is a year where you kind of pause your studies and focus on running and improving our association. One person who did a board year for Gewis is Thomas. Thomas, could you please come here? Thomas was the educational officer of the 37th board of Gewis. And as the educational officer of Gewis, he focused on the quality of education within our department. For instance, by attending meetings with program management and by organizing kringgesprekken or roundtable discussions. He was also active as a student assessor for the department board. I believe one of the most telling moments was a couple of weeks ago when Thomas was at Gewis, and Thomas and I were walking around the department because we were fixing a little educational mishap. And every office we walked into, Thomas was greeted with joy, which kind of shows how the positive effect you've had on our department. Thomas' contributions absolutely do not end there. He was also treasurer and secretary for one of our fraternities called Gelimbo. And Gelimbo was the fraternity which promoted the Limburgian way of life within Gewis. Gelimbo organized a dia sitting, which is sort of a theater play. And last year, Thomas was the super sub of Gelimbo. He was only informed he had a major role in the play less than a day before the actual play, yet he still showed up and performed amazingly. I could go on for hours, if necessary, about Thomas's amazing contributions for Gewis. But I believe that this already gives a great view of the man standing next to me. As a token of appreciation, I would like to give you the certificate to commemorate his contributions to Gewis. Thank you. Finally, if you're all alumni now of our department, you're also welcome to join ADA, the recently founded alumni association of our department. And if you're interested, you can go to ada-alumni.nl. Ladies and gentlemen, the only thing left for me is to congratulate all people sitting here again with a wonderful achievement that this may only be a stimulus for the rest of your life, such that you can achieve anything that you want to achieve. Thank you very much. Dear Masters of Science, best engineers, with reference to the words of the previous speakers, and on behalf of the Department of Mathematics and Computer Science and Electrical Engineering, I would like to congratulate you and your families with your degree. I wish you every success and good fortune in your future careers. But now, I also have some serious words. Namely, your academic title comes with responsibility towards society. And because we had a few academics in the Netherlands that misbehaved, I now read for you the code of conduct such that you know how you should behave. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, independence, and societal responsibility. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity and in the Eindhoven Code based on it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise, and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. You are committed to the ethical code for research and design, also involving human objects, subjects and animals. Dear relatives and other supporters,
We are now at the end of this special session of the examination committee. And before we will completely close this, I will first close this, but directly after we close this, the photographer will make a few pictures of all the candidates. I would like to invite you to come to the lounge for some drinks and bites and the opportunity to congratulate our fresh engineers. Thank you all for being here, and with this, I close this session.